I'm Matthew Edwards and I'm a partner in Osborne Clarke's London office. I also have the privilege of being one of OC's International Diversity and Inclusion Champions. IDAHOBIT, or the International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia, is observed on the 17th of May each year with the aim of raising awareness of violence, discrimination and oppression of the LGBT+ communities. Last year, to mark the Day of Awareness, we sought expressions of support from our colleagues in the UK who stand shoulder to shoulder in supporting the LGBT+ community. This year, we've gone international. We've received messages of support from colleagues across our international network. You'll also notice that some of the messages are in local languages, a recognition that the effects of phobia against the LGBT+ community are very personal issues, with each country having its own challenges. From my perspective, I'm a supporter of IDAHOBIT, as I want each person to be able to live their life as they wish to lead it. Education's at the heart of our diversity and inclusion strategy. Supporting IDAHOBIT Day is therefore really important to me, as it helps to highlight the unacceptable violence and discrimination that continues to be experienced by members of the LGBT+ community. Osborne Clarke's culture has always been the envy of our industry, and in 2021, Osborne Clarke USA stands with the rest of the firm to support the LGBT+ community and to say that there's no place for bullying and harassment in this firm. We stand together as a family and support each other in everything we do. Je soutiens la communauté LGBT+. Tous ensemble, nous devons lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination dont sont victimes les personnes LGBT+. Ich unterstütze die LGBT-Community schon, weil ich Teil dieser Community bin. Bei Osborne Clarke sind wir von den Vorzügen von Vielfalt, auch im Arbeitsleben, überzeugt und verwahren uns schon deshalb gegen jegliche Form von Ausgrenzung, auch aufgrund sexueller Orientierung. Wir stehen deshalb an der Seite der LGBT-Community. Contra todo tipo de discriminación, contra todo tipo de acoso, doy mi apoyo a la comunidad LGTBI. Todos nos merecemos ser tratados con dignidad y con respeto. I am proud to be part of Osborne Clarke and stand with our whole team to support the LGBT community and speak out against any and all forms of harassment, bullying and disrespect. The Belgian office is a founding member of the Legal Diversity and Inclusion Alliance in Belgium, and we are excited to work with them to bring about positive changes and greater inclusivity in our own office, throughout Belgium and across our international network. Inclusie en diversiteit staan hoog op de agenda van het bestuur. Wij realiseren ons dat het echt belangrijk is dat we ons expliciet uitspreken dat wij als kantoor inclusief willen zijn, dat iedereen zich hier thuis voelt, ongeacht zijn of haar geaardheid of achtergrond. Niet zonder reden hebben we dan ook onze secundaire arbeidsvoorwaarden aangepast en hebben jullie met een set genderneutrale speelkaarten aan het denken gezet over diversiteit en inclusie. En waar het bij diversiteit nog gaat om de samenstelling van het personeelsbestand, gaat het bij inclusie om hoe de organisatie, hoe wij omgaan met ons diverse personeel en hoe zij deze omgang ervaren. Dat is belangrijk, want een diverse organisatie komt tot betere besluitvorming, innovatievere oplossingen en de samenwerking wordt rijker en gevarieerder. Diversiteit ontstaat helaas zelden vanzelf. De psychologische en culturele mechanismen die leiden tot kloongedrag zijn sterk en zeker in de advocatuur. Onze organisatiecultuur veranderen vergt dan ook een lange adem en blijvende aandacht. Dat is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Wij staan voor de uitdaging de kracht van diversiteit ten volle te benutten. Dat vraagt kennis, kunde, maar vooral lef en juist van jullie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we op de goede weg zitten